it's a small brick to the project, but my boss is here in the room, but maybe I will speak for him. Fuchs Finance in Luxembourg, we would be agree to support this project on the European level, meaning that anything we can bring, anything we can help. We have a very good public financial association also in Luxembourg called Luxembourg for Finance. So we would be ready to support this project. It's a very good project for the Arab world. I don't know if we have good solution for you, but I think we can appoint to be your partner in Europe. Okay, the questions, I think, can we have the mic, please? Yes, no mic? I think everybody went home. Sorry, can we start here and then we'll go back to you? Thank you. My name is هدى. أنا من رابطة سيدات الأعمال القطريات. سؤال للسيد قدورة هزلي شوي. ليش اخترت الفلافل مش الفول مثلا؟ أوكي. وسؤالي للدكتور طارق، المنصة اللي حضرتك تكلمت عنها هل صار فيها نجاحات؟ هل قدرتوا عملتوا تمويل لمشاريع؟ ويا ريت تحدثنا عن النجاحات اللي تمت عن طريق هالمنصة، لأنه ممكن من هالنجاحات ممكن ننطلق لأفكار أخرى وتطبيقها بشكل مختلف. شكرا. بدي أقول لك شغلة الفلافل مش شغلة عم بتخوت قاعد. الفلافل شوفوا، أول إشي ستاندرد ديزاين صغيرة ممكن تسويها بسرعة، والإنجريدينز موجودة من كل بلد والكل برغب فيها، وبتقدري توزعيها بسرعة بيست على المبدأ أنا صار لي بطبقه 3 سنين. بنينا 1200 ملعب بالأردن، ملاعب فوتبول، كل ملعب $300. عندنا الشركات هاي 650 شركة، وعندنا هلا عم نسوي إشي على الليدرشيب. اللي عم بقوله نفس المبدأ ممكن يستخدم، إنه أنا ممكن أجي أقول يا جماعة في كل انت اذا بتشترك بهالسايت هذا بدك تنفست $100، اليونت $100. فبنسوي ستاندرد سهل الناس. يا جماعه الناس برا بسيطه مش كتير سوفيستيكيتد، فاللغه اللي بدنا نحكي معاهم فيها بسيطه حتى يقدروا هم نجيبهم على هالمنظومه اللي بنحكي فيها. عشان ليش بدنا الكل يشارك؟ اذا كان خطابنا صعب ومعقد تمام وصعب to scale it بالإنجليزي. يعني دائما بقول أنا I want to be in a business that is scalable and repeatable. للنشر يعني. إيه؟ للنشر، لأنك تنشر المشروع أو نعم. فكرة المشروع تبعتك. شكرا. يعني أنا أشرت لنجاح المنصة الأولى اللي تم إطلاقها من حوالي سنة. نتائجها فاجأتنا وفاقت كل توقعاتنا. إذا أردت التفصيل في هذا الموضوع يعني في بلدان معينة مثلا استفادت أكثر طبعا من بلدان؟ في بلدان، لأن في بلدان بإمكانك أن توصل لهم هذه الخدمة تتطلب وجود مؤسسات على الأرض هي جزء من هذه المنصة. كيفية الدفع كذلك إشكالية قائمة. يعني تصوري هذه المنصة لا تشمل في هذه اللحظة ما زالت مصر والمغرب، دولتين من أكبر البلدان العربية. نحن بصدد إيجاد حل لهذه الإشكالية، وستعمم المنصة قريبا. في تقديرنا الخطوة القادمة هي في تقييم فكرة المنصات الإلكترونية كأسلوب كمنهج لربط سيدات الأعمال مع بعض، توفير التمويل لسيدات الأعمال أو من يرغب من النساء في المنطقة العربية أن يمارسوا أو يدخلوا إلى سوق العمل من خلال ريادة الأعمال. نحن نواجه في هذا الأمر حقيقة يعني كمنطقة إشكالية كبيرة في هذه اللحظة، في الوقت اللي معدلات التعليم فيه نجحنا في هذا الأمر نجاح باهر، فاجأنا العالم، فاجأنا أنفسنا. نرى على الصعيد الآخر انحسار في معدلات دخول النساء إلى أسواق العمل ومشاركتهم
الاقتصادية الفعلية في اقتصاديات بلدانهم. هناك بالتأكيد أسباب كثيرة لهذا الأمر، تجاوز بعض المشاكل الجغرافية أو المشاكل اللي لها علاقة بالتراث، لها علاقة بالمقيدات الاجتماعية، قد يتم من خلال هذه المنصات الربط اللي تجاوز فيه حقيقة القيود اللي قائمة على الأرض. وهناك أكثر من مبادرة في هذا الأمر يعني ممكن يتحدث عنها الإنسان. أنا كنت في السعودية من يومين وجلست مع سيدات طرحوا فكرة منصة تجارية لربط سيدات موجودات في بيوتهم في أكثر الأحيان مع أسواق التجارة من خلال طرح السلع عبر المنصات الإلكترونية. يعني حل فيه ابتكار وفيه تجاوز للقيود اللي موجودة على الأرض. هذه المبادرات اللي نحن في حاجة إليها، وفي تقديري هذا التوجه هو التوجه السليم، في بعض الدول هو التوجه الوحيد القائم الآن. شكرا. شكرا. لا في ورا بليز لو سمحتي. في حد؟ لا في حد رفع ايده. انا سوري. انا مرحبا، انا اسمي لبنى عز الدين من مؤسسه منتور العربيه للوقايه من المخدرات للشباب العربي. فأنا جاي من NGO باك جراوند مش من بزنس باك جراوند. عندي بس 3 نقاط من فضلكم إذا بقدر أحكي فيهم. بالنسبة لنجاح المنصة، بتخيل الشباب العربي هلأ عم بيشوف التغيير عم يحصل قدامه وبقدر يفشق عن دور الحكومة بسهولة، قادر يشوف قدامه إنه مش مستنيك ومش مستني وراءك الطويلة والطابور اللي بدي أوقف فيه عشان أنت تعطيني إذن بقدر أخده، أو تعطيني قرض، أو تعطيني فرصة بقدر أخدها بكليك أواي. وهذا بياخدني على النقطة الثانية، هو دور القطاع الخاص والCSR responsibility مع الدولة مش بس مع الشباب والقطاع الأهلي، بمعنى القطاع التنموي. يعني هل الريفورم بالببليك سيكتور ممكن القطاع الخاص يدخل فيه؟ هل ممكن انه احنا ندرب كفاءتنا او ندخل شباب اكثر في الدولة؟ فيمكن اكشلي احنا نطور الدولة من خلال تدريبهم، نعطيهم انسنتيفز حتى نقدر نخلي الدولة كمان تضلها مرجعية، لانه عم بيصير اتليست عم بشوف بالNGO وورلد وحتى بالUN وورلد في كتير اوفر شادوينج اذا بدك. بناخذ موظفين بيدخلوا مع وزاره الماليه او وزاره الشؤون بيعملوا شادو ورك، بيروح هذا الوزير او بيروح المنظمه بيخلص التمويل بيطلعوا وبيرجع الاداء الحكومي الى ما كان عليه. فا جست وندر قد ايه دور القطاع الخاص مهم في الببليك سيكتور ريفورم. اخر نقطه، انا بتابع السيد قدوره على اليوتيوب، انا كمان اردنيه وفخوره كثير فيك، بس بقول انه خلطتك حلوه كثير، لانه بتخيل كرجل اعمال غير انك تحب الفلافل، هذا كمان موضوع عظيم، بس خلطتك كرجل أعمال وخلطتك كرجل بتشتغل بالعمل الإنساني and you endorse successful stories كمان. في هذه نقطة كتير مهمة بموضوع المنتورز اللي بالعالم العربي، في منهم من يحتضن القصص الناجحة مثله، مش بس اللي أصغر منه ليكون مثلا الأب الروحي لهم، لا اللي مثله تماما. هذا بيورجي انفتاح، وإذا بدي أكون هيك تقليدية قليلا، خير بيجيب خير، نجاح بيجيب نجاح. I think إنه more success stories endorsing each other showing تدفعوا ببعضكم البعض يمكن بيعطي مثل لنا بشكل كيف بنقدر ما نتنافس قد ما نقدر نجرب نتكامل. شكرا. في الصف الأول هنا. مش عارف. I wanted to comment on what Mr. Kadura and Mr. Dussel said, and I will use English, it's easier. Attending the G8 Deauville Partnership Investment Summit that took place in London in September on 6 Arab countries in transition, overcoming challenges and looking at opportunities, which was attended by government ministers and leading members of the Arab private sector. The call was from the Arab private sector for our partners in the international community was come and invest in the region now. Come and join us in joint ventures. Come and work with us. Don't even wait for the stability. Now is the time to come and work with us in the region to create the jobs, and the opportunities are there. Put your money where your mouth is. And I think this is extremely important, that we reopen our region for joint ventures
And we have the funds. We don't need funding. We have the funds, but we want our partners in the international community to come, invest in the region, help us create the industries, bring their knowledge, their training, and create for us the jobs that we need, and create for us the real hub in a dynamic Arab private sector that we wish to see. This is very important, bringing foreign investments back again into our region. Thank you. If I can If I react. may say, رأس المال جبان. Investors don't come if things are not stable. So it is actually our role for us as a region from inside to make sure that we create the environment which is actually there. To the point earlier, it's a role that we all have to play. I think it's the collective of how can we make it into a bigger role, because investments come when things are actually, they're not venture capital money. This is an investment, they come in, everything has a label. So you can't tell them come when they really don't know what the laws are. And if I talk about Egypt, there's no constitution, there's no parliament, there's interim government. I mean, you can't tell people to come. But the thing is, the people, the young especially, have not waited for government. They have not waited for anything. You look at it is budding with entrepreneurship. It's budding with ideas. And actually the money is inside. So all you have to do is create the environment for them to be able to work. Yani the jobs, there are no jobs. So what is it that you do? You bring in, as private sector, you have a project for internship from colleges, you bring them into that project for 3 months. Number one, they can become the real employees for these companies at a later stage. And it's exposure. So you have to be, again, creative of how it is that you create the environment, and then investments will come. If they come today, I totally agree with you, Haifa. They will make loads of money, because right now everything is just cheap. And you have, I mean, you look at the region, we are 400 million Arab-speaking countries. Yani we are 90 million people. They're going to want to eat and dress and everything. Yeah. Also, I am giving conferences in Europe how to do business in the Gulf for 10 years now. And the first question all European entrepreneurs is asking me is it safe to go there? Who are those people? What is Islam? What is a Muslim? They have absolutely no idea. There is a big things to do on your side to explain us again. Okay, we are. I think one of the main things is explaining what Islam is, because there is a lot of miscommunication. There is a lot of fake information in Europe about what Islam is and what a Muslim is. Okay, if there is a small event that is making big noise in the world, we know what I'm talking about, and all the business community is not willing to come here. So there is a big dream about, for example, Qatar buying PSG and investing a lot of money in London, and then there is a big dream, and then a big fear, but a very big fear. So every conference I'm doing, I spend half of my time explaining what a Muslim is, telling that you are maybe some of the most welcoming people in the world, and they say, no, is it true? Yes, that's the truth, but they don't know that. There is a lot of problems in culture, in religion, things that has to be explained, and you should invest more money instead of buying things. You should money in telling who you are, what is your culture. Your culture is going up. I think we're going down a little bit, we feel that. So communicate on those points, and you will bring much more people that will more stick to this dream of MENA region, and they will forget or understand the fear they have for the moment. This is very, very important for you. أنا بدي أعطيكم كوميرشال بريك هيك. شفتوا أنا حطيت صورة بالكتالوج البرنامج. هاي لما كنت بإيفرست طلعت I walk to Everest، كنت ماكل روح الخل.
فأنا بدي أقول لكم إياها، طلعت بجوز أنا تاني معمر بالأردن بوصل لإيفرست بعد زهراب مصور سيدنا الله يرحمه. بس بدي أقول لكم إياها، بقول لكم شغلة، هاي دائما بدي أشجع الكل يسوي إشي زي هيك، عشان بدي أحكيها بالإنجليزي هيك، يعني دائما بآمن إنه it's not what you get, it's what you become as a result of these endeavors that will make them worthwhile. التغير اللي بصيبك رهيب. وبدي احيي معاي هون ربا انسطاس، تجوزت جديد. وقفي هي طلعت معاي على ايفرست، اجت تجوزت واجت على قطر. يا جماعه عشان لمينا مصاري الكانسر. Yeah, please go ahead. أنا اسمي وداد يعقوب، أنا مهندسة مدنية أصلاً، كنت رئيسة اتحاد سيدات الأعمال السودانيات، وأثناء ذلك أسست بنك الأسرة كأول بنك في السودان يعمل في التمويل الأصغر. بدينا برأس مال صغير حوالي $1,000,000، والآن رأس مال البنك حوالي $150 مليون، وعنده 45 فرع all over السودان. لكن الآن نحن الحمد لله رب العالمين استطعنا من الحكومة ومن غيرها من المؤسسات الانترناشونال تحصل على التمويل. بقت في مشاكل حقيقية مواجهة، إنه أنت لما تدي الشخص تمويل هو طوالي بيفهم إنه this is خلاص، يعني ده commitment، هو لازم يدفع الفلوس، لأنه عشان ما يكون الناس بيستهبلوا إذا ما دفع الفلوس هو is going to jail unless نحن نثبت لنا كبنك إنه المشروع ده فيه مشكلة حقيقية ولا need more finance. ففي بعض الناس بعد ذاك بيجي يقول لك كويس أنا والله عاطل عن العمل وأنا داير أشتغل وأنا genuine، لكن المشروع هو شنو؟ هشتغل شنو؟ المشروع ما اقدر اقول لكل شخص امشي ابقى انوفيتيف ويجيب لي مشروع، لانه الانوفيشن معناتها حاجه ممكن تنجح وممكن تفشل. and this is finance, this is not انا ما مديه تشاريتي، انا مديه فاينانس. هو القروش لازم المشروع بتاعه يكون متاكد انه حينجح. الناس ما بيقدر، يعني في مشكله بتاع الدمج بين المشاريع الكبيره والمشاريع الصغيره. السوق معروف، السوق كله الان ماشي يمشي نحو البيج اندستري. يعني انا مثلا ماشي اشتري الليله ملابس مثلا من قطر، جيت زياره لقطر، حمشي وين؟ حمشي للبيج ستورز، البيج نيمز المعروفه، مش كده؟ حمشي برومود وامشي ماركت سبنسر وحمشي كل ما عليها ماشي نحو البيجنس. بيبقوا الناس السمول سمول فرصهم في السوق كل ما عليها قاعد تنقص، ما لم نحن نفكر نعمل مشاريع ضخمه ندخل فيها زول سمول بيبل. مين اللي حيعمل المشاريع؟ انا كبنك ما بفتكر انه من مهامي انه ادي الناس مشاريع، لانه انا ما بديك مشروع، انت لازم تجيب مشروعك جاهز. انا بمولك وانت تتحمل الريسبونسبيلتي بتاع التمويل بتاعك اللي انت حتاخده. هو از جوينج تو اقدر اقول يعني يخيط المشروع، يجهز المشروع. مين اللي حيعمل القصه دي؟ الحكومه دي ما شغلتها، ما قاعد تعمل للناس مشاريع، هي تفكر في المشاريع. بقت الناس مواجههم مشكله، عشان كده لو في اي واحد نجح في مشروع بيجوك عشرات الاف يقولوا they want to copy the same مشروع بتاع فلان، عنده ترايسايكل، عنده عربيه ترايسايكل نجح منها، انت اديته التمويل خلاص هو he wants the same. في 4 عملوا لهم بس he wants the same. ويبقى بعد ذاك المشاريع بتبقى اوفر فلودد في السوق المعين، لانه الناس بيحاكوا في بعض. يبقى الاساسي how can we نعمل طريقه عشان نساعد الناس في انه يعملوا مشاريع كويس. انا فكرت ارجع للتعاونيات القديمه، التعاونيات الزمانك، مثلا احنا عندنا في السودان الزراعه والرعي، لكن ده كله ما ينفع في سمول سكيل، ما قادر يحقق نفس النجاح. excuse me can you please say the question، عشان احنا لازم في سؤال واحد وهنختم، فمعلش عشان ندي فرصه لحد تاني. فممكن السؤال هو هي هذه المرحله من بعد ما انا اوفر التمويل، المرحله من who is going to lead في صناعة المشاريع اللي حقه يقوموا بها هؤلاء الناس اللي عندهم رغبة انهم يشتغلوا ويسلفوا من البنوك. شكرا. اولا انا يعني بتعاطف مع البنوك، لان دايما بيبصوا لها على ان هي اللي لازم تكون بتمول المشاريع. وحقيقة الامر البنوك احنا وير ريسك ديفيرس، يعني البنوك يعني انا بقول I have a collective know-how of banking and capital markets and otherly. أنا بعرف أحط نفسي مكان الناحية الثانية. البنك ما يقدرش يمول مشروع ستارت اب
لو هو مش حاطط كابيتال بالملايين ولا وهكذا. بالظبط. لكن بس انما لو بتتكلمي عن المشاريع الصغيره واللي هي ان احنا كلنا النهارده بنتكلم عليها موستلي از اس ام ايز اند ستارت اب، ده الحقيقه هاز تو بي اكويتي. يعني ده هاز تو بي فينشر كابيتال اند اكويتي اللي هو الانجل فاينانسنج. وكل ده جاي منين؟ هو الكرياتيفيتي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي ازاي انا النهارده اقدر استخدم ادوات الماليه الموجوده في النيتشر بتاع الماركتس بتاعتنا. يعني زي ما كان ماهر بيقول النهارده لو عندنا ستوك ماركت موجوده او شيء نقدر this is how NASDAQ started. this is السيليكون فالي ده كان بيروح بالايديا بتاعته بيريز ماني عليها وبالتالي اصبح ما هو النهارده عليه. ففكره ان هي تبقى لندنج الحقيقه في الستارت ابس والايرلي ستيج it is extremely difficult for them to succeed. وبالتالي لما هيجي يقول لك انا الا لو كانت directly لمعده او whatever then it is a direct thing لان في asset موجوده which is usually not the case. فالبنوك النهارده بتجري كلها ورا العملاء اللي already succeeded. فبتلاقي كله بيجري على نفس العملاء اللي هي بتروح لها اللي هي already is very well financed. وبالتالي بتروحي انت عاوزه تشوفي هم فين السب كونتراكتورز بتوعهم ومين بيشغلوه علشان تعمل. فاجين الكرياتيفيتي هاز تو كم فروم ذا بانكينج سيكتور. ان هو بيجي يقول زي عندنا مثلا في البنك الاهلي انا هحط 600 مليون جنيه which is one شريحه ودي بتمثل نسبه صغيره وهنريسكت فيها بس it's an equity finance as opposed to equity بقى تقولي بقى convertible into يعني debt convertible into equity. كل ده بقى اللي بقوله is the creativity اللي احنا كلنا هنا بنحاول نديه للماركت one way or the other. Okay, thank you everybody. I would like to thank the panel. It was great, very interesting, and thank the audience for being there and asking great questions. And I'm afraid we'll have to wrap it up, and until next year, as we say. Goodbye. الجلسة الأخيرة اسمها هل قدرة سيدات الأعمال على قيادة التغيير مهارة مكتسبة أو موهبة؟ بليز إذا ممكن دكتورة جابي كراتشويل، مالك ومدير عام كروس كلتشر وعضو في مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ألمانيا. ممكن تتفضل. Can I just ask my wonderful ladies to join me on the platform? Thank you so much. Last but not least, and I'm very happy to see at least some of you still here with us. I'm glad that you followed Karen's advice. Karen just posted here, don't leave the conference early. We are prepared and ready to go for the last session. So thank you, Karen, for posting that. Your Excellencies, honored guests, distinguished guests, my dear colleagues and friends, ladies, and I'm happy to be able to say also, dear gentlemen. And most of all, welcome to our wonderful ladies here on the platform. Because I think all of us must be a little bit tired and we are running out of time, so that we take as little time as possible. I'm just going to introduce my wonderful ladies just by name and function, for you have the details in your handout.
I'd like to start with Nabila Al-Anjari, joining us from Kuwait, General Manager of the Leaders Group with more than 30 years of work experience in both the private and public sector, with a special focus on the tourism sector. A board member of Kuwait Airways companies alongside many other high-ranking positions, and author and trainer of Success Dimensions for Leading Women. A very warm welcome. Next, Makail Al-Naimi. Yeah, please applaud and to wake up a little bit. Please do not fall asleep now. We need you still. So my next speaker is Makail Al-Naimi from Qatar. Mashail, excuse me. I was just focusing on Makail, but Mashail, mashallah, thank you. Legal advisor of ExxonMobil Qatar. She is a US attorney advising clients on Qatari and international law, providing legal support to various functions. So she's one of the ladies for all legal matters here, with also our next lady from Spain later on. Give a warm welcome, please. Coming from US, our next speaker is Dr. Ludi Green, President and founder of Second Chance Employment Services. The SCC is a non-profit organization which provides meaningful employment for battered and abused women. Dr. Ludi draws on her 18 years experience in the human resources field to find employment for her clients. A very warm welcome again. Joining us from Spain, Marta Perez Dorao, owner of La Yomba, also a legal consulting firm, partner at Women in Business, and president of the Madrid branch of Business Professional Women International. She also has worked as a business and IT lawyer for more than 25 years now, managing all the international negotiations, agreements related to business. Welcome. Last but not least, coming from down under, Karen Brooke, founder and CEO of KBS & Co., based in Brisbane, Australia. She helps individuals and business bringing ideas to life so that they can communicate and connect for sustainable business success. In 2009, Karen was named one of the 150 young people creating Queensland. She describes herself as a shoe lover, a global player, and a pilot. And also you and Marta are joining to be authors, having published and to be published very soon wonderful books. So again, a very warm welcome. To be honest, ladies and gentlemen, when I read the outline of this session, a question came to my mind. Could you imagine a businessman forum having a session addressing inequality, how to balance business and private family life? Perhaps not. So I thought there must be still a gender issue or something related at least to it. We spoke a lot about equal chances, about financing regardless of gender. Yet we have, let's say, the last opportunity to also addressing perhaps bad news. So is it a good idea now at the final session to address this? And I want to perhaps confront you in a way with some data saying that yes, we have equal chances, but when it comes to the top, only few women make it. So there is still a very low percentage of women in senior positions. Yet, is this due to qualification, due to gender stereotypes, unequal chances? This is what I want to discuss with you, my dear ladies. And I would be more than happy if I could share your personal experiences. Do we still have an impact on the so-called gender stereotypes?
Thank you, Dr. Gabi, for this introduction. بالبداية أولاً أسعد الله مساكم جميعاً ومشكورين على البقاء إلى آخر هذا المؤتمر أو الملتقى، والشكر موصول أولاً لرابطة سيدات الأعمال القطريات وعلى رأسهم الأخت العزيزة الأخت عايشة الفردان وفريق العمل، وأيضاً لشركة انتر اكتف وعلى رأسها الأخ رائد شهيب وفريق العمل أيضاً جميعاً اللي وصلنا إلى وحققوا النتائج المرجوة إن شاء الله من هذا الملتقى. حقيقة نحن في آخر جلسة وأعتقد يقال إن احنا تعبانين، لكن لا، نحن مليئين we are full of energy now. أنا سعيدة كذلك في وجودي الآن في هذا الملتقى وأتحدث عن موضوع التوازن، وقبل التوازن أتحدث عن التغيير. الآن نحن نعيش موجة من موجات التغيير حقيقة في مجتمعنا الخليجي أولاً ومجتمعنا العربي، ولولا هذا التغيير ما وصلت أنا وغيري من الأخوات الخليجيات إلى هذا المكان، ومعنا هذه المجموعة من جميع أنحاء العالم من 39 جنسية ومن 39 بلد يأتون لحضور مثل هذا الملتقى، فإذا إحنا نعيش هذا التغيير. والتغيير حقيقة أنا أصنع التغيير وأنت تصنعين التغيير وأنت تصنع التغيير، كلنا نعيش ونصنع هذا التغيير. إذا ما بدأنا نعيش بصناعة هذا التغيير فسنتوقف، والحمد لله أن احنا نتغير ونعيش هذا التغيير. ومن هذا التغيير كما قالت الدكتورة جابي هو ما زلنا نتحدث عن المرأة وعن معاناة المرأة في كيفية التوازن وكيفية التفاضل بين حياتها الشخصية، حياة الأسرة، وحياة العمل وطموحاتها حقيقة. وأنا من هذا اليوم في هذا المكان أقول لا تتخلي عن طموحك، ولا تتخلي يوما ما عن أسرتك، ولا تتخلي يوما ما عن حياتك الشخصية. ثلاثتهم هذه الأشياء ضرورية، طبعا ليس للمرأة فقط، ولكن جبلنا نحن كنساء كمسؤولين عن الأسرة، أما بقية الأشياء فنحن نتساوى مع الرجل بمعنى أن الحياة الشخصية الرجل يعيشها بكامل أوجهها، فنحن علينا أن نعيش أيضا هذه الحياة الشخصية بكامل أوجهها. العمل من حقي كامرأة أن أحلم وأن أعيش الحلم وأن أحقق الهدف بوصولي إلى قمة الهرم أو قمة أي عمل أريده. هو فقط نريد هذا التوازن، والذي أنا من خلال تجربتي الشخصية أقول هو ليس بمستحيل، ولكن يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة ويحتاج إلى دعم إذا وجد الدعم، ولكن لا تنتظر الدعم من أحد. أنت من تدعمي نفسك، وأنت من تعطي نفسك قيمة، وأنت من تبخسي حق نفسك. حتى الأسرة أو الزوج أو المجتمع لو رأى يعني هذا العمل اللي تقومين فيه في يوم من الأيام يعني يظهر لهم للعيان، سيكونون هم متمسكين فيك بهذا المكان أكثر منك أنت. فلذلك أتحدث بهذا التوازن أو هذه النظرة إلى المرأة، نعم نعيشها، ولكن الحمد لله الجيل القادم جيل الإنترنت وجيل الأونلاين سوف يعني تتخلى كثيرا أو تقل هذه المشكلة ما بين المرأة في زمني، وأنا أعتقد أكثر واحدة خبرة، قلتي 30 سنة الآن، فأنا أكثر خبرة منهم، وأقول أن السنوات القادمة ستبشر بخير كثير للمرأة إذا أرادت وإذا قدرت على أن تصبر في هذه المرحلة. شكرا. Thank you very much for this inspiring insight. Thank you. Mashail, representing the new generation you were speaking of. What is your perception on that? First of all, I'd like to say thank you very much for that very valuable input. And also to thank everybody for coming here. I feel very honored as a Qatari lady to be on this panel today, and as a young professional here as well. I think when I started off my career, or the decision to go into the field of law,
I think that was probably the first setback I had in terms of a lot of people questioning the decision to go into what was deemed to be a very male-dominated field, especially in Qatar. And I think still today, in practice that exists, you have a lot of women who go out to study and pursue a career in the legal field, but very few who actually go into the workforce and practice in the area of law. When I first graduated, I was looking and trying to determine where I wanted to work. And I found that a lot of places, I think as a Qatari lady, I had to really think out and look at the different sectors in Qatar and the different work environments and try to determine where would be the best place that I would find the best fit that would allow me to grow and enhance and essentially be able to break what some might see as a glass ceiling. I think as a Qatari, it's helped that we have an exemplary role model such as Her Highness Sheikha Moza, who has worked tirelessly in promoting women, empowering women, breaking the cultural diversity, enforcing cultural diversity, and most of all promoting education. And I think that she's reinforced that amongst all generations, and especially in the young women and young professionals, that if we don't actually go out and seek our own future and try to shape our future, then it will be very difficult to ever be able to achieve. And I think that whilst there may be some gender stereotypes, and I'll be the first to acknowledge that there are, and I have faced those difficulties, I think being part of the young generation and the new up-and-coming workforce of Qatar, I actually feel that if you put in the effort, and as my colleague just mentioned, if you really try and set your goals for yourself and try and achieve and choose an environment that allows you to flourish, then the sky is your limit. I mean, I work, for example, at a company, ExxonMobil, and I find that, if anything, being a woman does not hinder any of the opportunities that I have. I find that enhancing and empowering women is a priority at all management levels across the corporation, and I find that as a woman, it hasn't hindered me in any position. I haven't felt any different to any of my male colleagues, and so I think it's very, very important to really seek out where you want to work and the kind of environment that you choose to be in. Thank you so much. I think we will come in later to the point of the structures needed by corporates, by all the institutions to enable to flourish. It's a very important point. Karen, Dr. Ludi, coming from the United States, what is your personal experience? First of all, thank you so much for having me here and for being able to share a little bit about my story. Indeed, I come from Washington, D.C. And my story started as a young mother. My daughter was about 2 years old. I was just recently re-entered the workforce because I stayed-home mom for a couple of years with her. And I got very fortunate. I got a job as a director of recruitment. I got already a master's degree and getting my doctorate. Well, I was advancing the career quite quickly, and my boss, he promoted me, and he made me an associate director of human resources. There were a lot of changes happening in this corporation. It's a very well-known corporation, not mentioned name, but it was even international. And I was getting bonuses, I was getting everything you could imagine. My husband, my partner, who's present, Mr. Joseph S. Green here, has been my support in my career all along, and I'm grateful to him. And what happened to me was, I feel it still remains in me, and I think it's a story that needs to be shared to other women and mothers especially. Well, it came the time that the organization was having changes. There were a lot of change management happening. They brought new people, consultants, to change the company, and there was a position open. So the Director of Human Resources position open. I was the Associate Director of Human Resources, and for about 8 months, I was an acting Director of Human Resources. So the logical thing to be, if I was doing an outstanding job, and I was recognized from all management, the least it was applying for the position and probably landing on the position. At the moment I expressed to my boss, who was a male, my interest, he totally was very upset. He said, well, I don't think you should move from where you are. I think you just need to be where you are because your position, I don't think you can do it. And I said, well, actually, I am the acting director of human resources, and I just received a bonus. I'm being promoted many times, and I don't understand why. He said, well, you are a mother, and I don't think that the time, just straightforward like that, you are a mother, and I don't think you will have the time. He did not even ask me if my husband will help me, what type of support I have at home.
I had my housekeepers, I had extended family helping me, nothing. There were not even questions. Further and for all, he went further with that. And then I said, well, look at all the awards being given here in this organization to me. Not only that you personally have recognized me, I've been doing all the recruitment for you. I can be here and support the change management, and I'm strong as well. He said, you know, we need somebody basically strong and tall. I felt totally that forward and talked to me because I'm short, you know, I'm not tall. And then, okay, and he said straight like that, well, we need a male. Couldn't be clearer than that. So basically what I did myself is I gave him no time. I went ahead and applied to 3 positions as a director of human resources, and basically in 2 weeks I was a director of human resources of the largest international organization for women in the United States. Thank you. Let's move to Marta. Thank you. Thank you. Thank you, Gabi, for giving me the opportunity to be here today. You were asking us if we have suffered any kind of discrimination during our career. I have to say that I have not feeling this discrimination in my career, and I think that it's because of 2 things, 2 reasons. One is because I was raised this way. I remember when I was like 9 or 10 years old, my grandma, we visited her saying to us, well, the girls go and set the table, and my mom went and said, no, the girls and the boys set the table because we all at our house, everybody is studying, so everybody is helping in the house. So I had lived that from the beginning, so for me it was all natural. And also because I think in my career I was so focused, so concentrated in what I had to do that there is a lot of subliminal or very subtle things that I didn't see. I went to do what I had to do, and that's it. I think that is very important, even more important than choosing your university. If you want to develop a professional career, is to choose very well your boss and your husband. Yes, because if not, you are like hitting a wall. I mean, you have to, the environment is difficult enough, so you have to have all the support you can get. So I'll give you a couple of examples of this that I'm saying to you. The first one is when I was working as a lawyer in a very big IPO in my company, and my husband was working with me at that time in the same company. We both were in the executive committee, and while we had a very important meeting, the assistant came into the meeting saying, you have had a call from home, your daughter has 40 degrees of fever. And I didn't have any time to say anything. My president immediately turned to my husband and said, you are going, are you not? And he went. And it takes men like this for us to, yeah, but you know what? It's also for us because we need not to be so controllers. If you feel that your husband is able to take care of your child as well as you are, because, you know, give him an aspirin or whatever, then it's okay. Another example of this kind of choosing the right environment is when I was like in my early 30s, I went to see my boss and I asked him, can you talk to me? I said, what do you want? I say, I came here for you to congratulate me. And he went like, what are you talking about? And I said, yes, when I do something that is wrong, you scold me, you tell me it's wrong. Now I have done this wonderful project, it was a big success, and I want you to congratulate me. And he did, and also he told me, you know what, you are helping me to be a better boss. So this is my message about discrimination. Thank you very much for sharing this encouraging insight. Yes, to choose the right man definitely is very important to get support. I can perfectly agree. Karen, what is your assessment on that? Well, it's interesting. I can't choose my own boss, but I've still got time to choose my husband. So I'll have to make sure I make a good choice with that. Thank you for having me here today. It's wonderful to be in your beautiful country.
I want to start by sharing a little bit of history of my parents. My mother is actually South African and married my father in... Yay! And married my father in 1974 and moved to a very tiny town in Australia called Birdsville, where I grew up. Birdsville is in the middle of the desert, basically in the middle of Australia, so I actually feel quite at home here. A population of 100 people. That's not 100,000, that is 100 only. So I'm fortunate coming from a mother who was, very strong and empowered, and a father who's very driven. But I did grow up in the outback, so that straight away kind of sort of put me at a disadvantage. I don't know what it's like in other countries, but still in Australia, the rural sector or the agricultural sector is quite undervalued as a resource. So growing up, I went to school there and then boarding school. I had to move away from my family for 5 years to go to school, and then I actually wanted to study medicine. I didn't get into medicine, so I moved home to the outback, to the desert, and became a photographer. I then decided to start my business at about 21. Decided to start KBS, and I've been doing that ever since. But I decided to start it in a rural location because I was very, very passionate about supporting rural industry. And I remember when I first moved to Charleville, so I upgraded from 100 people to 3,000. And when I first moved there, people could not understand that I was a young, single female that moved to a town that I didn't know anybody to start a business that had never been done in the rural industry ever before. When I moved there, everyone thought that I must have been somebody's girlfriend. I had to have been a teacher, or I had to be a nurse, because why else would you ever move to the outback? So, I really had to have, for me, a lot of courage and a lot of self-belief, and also to know why. I think that is the most important thing for anybody in life, is to have some idea about your purpose. Why do you do something? Why do you put yourself through the difficult conversations or the things that really push you to your edge? You've got to be grounded in that purpose. So for me, in all the different encounters that I've had, being a young businesswoman going in to negotiate deals, often with a group of men in council, I do a lot of government work, so you're often going into 8 or 9 men sitting around a table, and here I was at 22, having to walk in and fake it till I made it, with my high heel shoes on in the middle of the desert. So it was really important that I had that self-belief and that courage to get through all those situations where everyone else around me doubted my ability. So I guess it's not so much gender around, but it's certainly dealing with men in that situation. I did have to have a lot of self-belief and a lot of courage to do what I did at such a young age. Thank you so much. Yes, courage and self-belief. I think during the conference there was a lot talk about it. But if we speak of specific, let's say, mother tasks, being a mother, a working mother, I think some of us share perhaps the same experiences. Can you imagine you just pick up your children from daycare after just having a very, very important board meeting, and then you are stuck in traffic jam, and then you just realize that you spent the whole day with a baby puke on your blazer. I mean, just very simple things sometimes. So balancing both is also not only a question of attitude and courage and let's say also self-esteem, but also we need support from the family, from the husband, from the environment, but also from the corporate. So my next question would be, what are the specific structures needed, be it by corporates, by companies, perhaps the legal framework, provide to encourage or to enable women to balance both the duty of being a mother, but also the responsibility to lead their own business or be employed? طبعا من خلال تدرجنا بأعمال كثيرة، يعني أنا شخصيا تدرجت بأعمال كثيرة، بدأت بالتدريس ومن ثم دخلت إلى معترك الشركات الشبه حكومية، وبعدها إلى الحكومة، وبعدها إلى القطاع الخاص الكامل، ومنها إلى الجهات الأخرى.
الأشياء اللي واجهتني كامرأة في بداية عملي وبداية تكويني للأسرة هي ما يعني تواجه أي امرأة أيضا في طريقها في العمل. حتى في مجال التدريس ومجال المجتمع الأنثوي أيضا المرأة تواجه بعض المشاكل، يعني حتى في المدارس وهي من أولها من الإدارة إلى المدرسات تجد المرأة بعض المشاكل في عملية الدخول. طبعا أعتقد الجميع يعرف في عملية دخول المدارس هي كسجن النساء، إذا دخلت المرأة لا تستطيع أن تخرج، وإذا خصوصا في ظروف المرض الأولاد. وكذلك أيضا في الشركات اللي عملت فيها أو المؤسسات اللي عملت فيها. أنا كمالكة الآن لإحدى الشركات، وحتى كنت في منصب وكيل وزارة لقطاع السياحة في دولة الكويت، أنا اتبعت أسلوب جديد في عملي، يعني اتبعت في أسلوب تعاملي مع المرأة والرجل حقيقة، ولكن أنا دائما عندي مغناطيس أجذب النساء أكثر من الرجال، لأني مع احترامي لكل إخوان الرجال أنا مؤمنة بالمرأة ومؤمنة بأهمية بتفانيها وبكثير من عطاءاتها حتى وهي في أحلك الظروف. حقيقة هاي أنا من سعيدات الحظ اللي كل من عمل معي، ومعي الأخت رفاه واحدة من الأخوات في العمل، ومعي الأخت فتوح، كلهم وإحنا نعمل في فريق وجدت دائما النساء هم أقوى في العمل، أنشط، تحملهم للمسؤولية. فكان في عملية عطائهم المسؤوليات ومراعاتي لظروفهم ومراعاتهم لظروفي أيضا. فكان مثلا عندي بعض الموظفات يعني عندها ظروف مرض الأهل، أحد الأفراد الأسرة أو أبنائها أو هي حتى تكون مريضة، فأقولها ما أبي أشوف وجهك، ما أبي أشوفك بالعمل إلى أن تصحي، إلى أن يصحى اللي معاك. ليه ما أبيك؟ أبي مخك هذا يكون فاضي ويكون فاضي للعمل. ولكن مثل ما احنا قاعد نقول اليوم أو أمس في هذا الملتقى، أن الآن في وسائل كثيرة للعمل من خلال المنزل. وحتى قبل أن يكون هذا يعني النوع من الأعمال منتشر كثيرا، كنت أنا أمارسه، أن أنت جلسي في البيت، أنا أبي تشتغلين، أو أبي الموظف حتى الرجل كنت أقول له اقعد في البيت وأعمل، واللي أبي منك يكون بيننا بالتليفون، وممكن تيجي 5 دقائق تعطينا العمل وتمشي. فكان هذا الأسلوب حقيقة يعني شعرت فيه أنه يعطي فائدة أكثر للعمل ولي أنا شخصيا. أنا محبة للعمل لدرجة أن أنا أكون يعني من أول من يحضر للدوام وآخر من يخرج للدوام، وأنا في كامل أناقتي. وهذا شيء مهم جدا، أن أنا أعشق عملي وأعشق أي عمل، فيجب أن أذهب كأني رايحة إلى مناسبة جميلة، وليس أني رايحة إلى مكان راح أبذل فيه مجهود فقط. فأنا أروح بكامل أناقتي، بكامل ابتسامتي، بكامل طاقتي، صباحا إلى مساء. اليوم اللي أشعر فيه أني ما أقدر ألبس لبس جميل وضع ميك اب جميل، أقعد في البيت. حقيقة لا أحبذ دخولي إلى العمل، وأصبح على الجميع أول ما أدخل كل واحد بالعمل أقول له صباح الخير بابتسامة جميلة، لأن أنا داخلة إلى أسرة وإلى بيت جميل، وأحب يكون معي الجميع سعيد، والسعادة متبادلة فيما بيننا. لذلك شركات كثيرة تعاني منها المرأة حقيقة. يعني أضيف في مقولة دائما أنا أعتقد، لأن من كتب التاريخ ومن كتب القانون ومن كتب كل شيء هو الرجل، لا تكون عليكم امرأة لأنها متسلطة. والحقيقة من خلال عملي مع كثير من النساء وجدت ما لم أجد منهم إلا كل الخير وكل العمل الجيد. فلذلك أنا أمارس هذا الجانب بالعمل، من روح الأمومة الموجودة عندي، من روح الأخوة اللي موجودة عندي. فلذلك كثير من الشركات لا يعني تنظر إلى هذا الموضوع بأهمية، ولكن أنا من خلال عملي سواء في العمل الحكومي أو الآن أنا أعمل بهذا النظام، فلذلك جذبت أكبر كم من النساء، وأعتقد هاي واحدة من مهماتي الأساسية بالحياة. شكرا. شكرا جزيلا. What do companies such as ExxonMobil, for example, provide to empower or to support women in their career? Are there any models like flexible working hours, home office,